Okay, thank you everyone for coming in. We apologize, we didn't mean to start this meeting late, but we just wanted to give some people some time to come in, but looks like some people are running late. But we don't want to hold you guys because you are being professional and you guys came on time, so we must respect that as well. So thank you again for coming in today. How many of you were in last meeting? I look familiar faces. I guess most of you are in the first meeting, right? Yeah, so thank you. So looks like we have done something for you guys to come in this session, right? Hopefully you'll find some more useful information from this agenda. And what we will do this time around, we're not going to spend too much time into giving you a presentation. We're going to go over the answers that you guys have provided for the questionnaire or the form that you guys have submitted. So we're going to go over that and we'll try to see which direction you are going, and we can help if we can help you with your understanding of requirement or how big companies think, so that you can also going forward when you're going into a professional life or career, you understand what to tell client when you're trying to sell them something. Okay, so without any further delay, I'm going to start. So let me share our screen. I'll share this. Okay, I mean, because most of you are already here in last minute, so we're not going to spend time about what it is, why we are doing it. And so let's skip this part. We're not going to introduce ourselves again. You guys already know who we are. So we're going to skip that. So we're going to jump into the main section of this class. So the first topic is setting expectations. Right. So I think the single most important thing, along with few others, is that how do you set expectations to your client? Right. So first thing is set realistic expectations. So what is realistic expectation? So Shahid, you want to start? Yes. So when you go ahead and meet with any client, like really over the phone or maybe in person, first, of course, you have to understand that what they are thinking, right? And I think listening is something which is I always recommend people to do. We do have a habit that, let's say you are a web developer or network engineer or whatever it is, and when you go and you underestimate their knowledge of their problem, and you try to go ahead and tell everything. Oh, I will do this, I will do that. That is a wrong approach. One of the main thing I have learned in last 15 years that listening to client and understand their problem is very important. So this is very much related to what setting the expectation means, because once you listen to the client's real problem, you will provide your own solution. You will make sure tell them certain things. You should not be able to go ahead and tell them, listen, I'm going to give you the whole world. So for that, knowing what their problem is, based on that problem, promise them whatever you can do within your own limit. Of course, I would not say that, even if you don't know certain small things, like if they are saying that they wanted website, but they may want a video, which you can manage it within your limit, please go ahead and tell them, yes, I'll be able to manage the video. But don't tell them that I'll create an animated video for you, on the website so people can walk through, or 3D video. I have done that mistake many, many times, and I'm telling you, this is not a good idea. And setting the expectation that I'll deliver the website next 1 week, also this kind of promise does not help. It's very important to understand that what is your capacity and solve their problem. And over promising within a week or timeline right away is not a good idea. If they ask you that how long it may take, give them a realistic timeline, and you should have a good idea about that. Whatever work you want to do, if you have school, university, if you have other work, make sure you let them know that I may have to take 3-4 weeks to deliver this work. Yeah, so I think just to gel with what Shahid has just said, is that you know your limit, right? I mean, you as a freelancer, most likely you are working solo, right? You are like a one-person company, so you have your limit, right? You have your bandwidth.
right? Beside work, you also have plenty other things to do. So just for the sake of getting a client or getting a project, don't overpromise that you cannot keep, right? A client would give you a project if he feels you have been honest with them, right? And you have shared that, okay, what you can do, what you cannot do, right? Another setting expectation is, for example, if you're working with an US client, you don't want to set an expectation that you will be available every night online to talk to client, right? You should set an expectation that, okay, this is my work hours. Yes, if you need something, we can schedule it ahead of time and I'll join that meeting. But if you set an expectation to client that, okay, every day I'll be online midnight just to talk to you, then this is not sustainable. And after 2 days or 3 days, you'll stop coming in online and client will be like, okay, he was there before, why did he go, right? So you don't want to go in that direction. So expectation and reality, that needs to match together and come into one place, and I mean be aligned together so that you work for clients successfully and client understand what exactly he is expecting from you or what he should be expecting from you. Okay? So sorry. So the next topic is communication, right? Setting expectation we talked about. So how do you communicate that expectation, right? So of course it needs to be clear and sound, right? When you're talking to client, you don't want to say, I might be able to do it, right? That's a definitely no, right? Why would client give you something that you are not even sure that whether you can do it or not, right? They will find plenty of other people who can assure them that they have done it before, they'll be do it on time, they will show them that, okay, how exactly they will do it, right? So you need to communicate. So one way we do it in our company is whenever we get a client requirement or whenever we talk to a client and understand their business requirement, we create a business document from our side. It has nothing to do with what client wants. It's basically what we understand of what client wants, what business they do, and what we can do for them. Now, from the business doc, I may add few other points that client may not have asked, but this is just FYI for him that, okay, this is something we feel you should do it, or this is something that will benefit you, right? The second point is accept failure. I mean, web development is, you cannot be 100% successful all the time, right? So you need to accept this, that there are times when you can get sick and not deliver something. You may have some emergency for the reason you can do something, or you might be stuck with some modules that you're working on, or some functionality or some design that you're making, right? You have to accept this, right? So you cannot just over promise to client, yeah, I'll do it, and you start hiding things from client, right? Hiding things is something like, for example, you know for a fact that, okay, you cannot deliver something end of today, but you are not telling this client right now. You're saying, yeah, just give me another half an hour, give me 1 hour, I'll get it done. Right? Don't do those things. This is not clear communication. If you can do something, just let client know, hey, I apologize, I couldn't do it because of this and this, but I'll make sure that, okay, I compensate this time that we have lost in this or today. I'll make sure over next few days I'll recover those time and I'll still deliver your project on time. This is what client wants to hear, right? Use proper professional words. It's very important how you talk to client or how you chat with client. We have a tendency of using the way we chat with our friends. Sometimes we use those kind of languages with our clients, right? For example, instead of writing why you are just writing you, right? That's not professional. That's how you talk to your buddy. And because you talk to your buddy like that, it became a habit for you, and so you start using that kind of words with client as well, right? And don't wait till the last minute. I think if you know you will fail on something, if you know you cannot do something, right, don't wait, right? So I think, Shad, you want to share the example of the SN.io, the project that we did where we couldn't deliver the project, so we let client know. Yeah. So
like I think one of the main issue with communication is that being honest, and when you are young, when you are starting something new, it is very hard to accept the fact that you how you are going to let the client know. You are always worried, oh, what if I lose the client? But if you don't let them know, the real truth is you actually end up losing client anyway, right? So it's better to be what Arif was talking about. I have many memories about when I made the similar mistake, not letting client know that this is going to be late. But a lot of clients, the example, the SN.io, the client, I also we actually let them know, and the client end up keeping us. Yeah, আমাদের late হবে. This is the reason, giving the explanation. So it's very important that you guys let client know about that, I'm going to be late and this is the reason. Explain them either by email on the chat. Now, আমি এখানে একটু বলতে চাই যে কমিউনিকেশনের ব্যাপারে ধরো এখন তোমরা লোকাল মার্কেট বা বাইরে যেখানেই কমিউনিকেট করো, when you meet a client, একটা ইমেল কমিউনিকেশনে যদি সিম্পলি শুধু কমিউনিকেশন প্ল্যানটা যে আই এম অ্যাভেলেবল, মানে ইমেলটা দিতে পারো ক্লায়েন্টকে যে আই এম অলওয়েজ অ্যাভেলেবল ফ্রম দিস এম টু দিস এম, এন্ড বাইরে ক্লায়েন্টের ওদের টাইম জোনের কথা বলবা। ধরো আমেরিকাতে হলে ইএসটি টাইম অর পিএসটি টাইম, বাংলাদেশের টাইম ওরা মনে রাখতে পারবে না। ইউ আর রিচিং টু দ্য ক্লায়েন্ট, সো লেট ক্লায়েন্ট নো ওদের টাইম জোনের ব্যাপারে। ওই ইমেলে যদি বলা হয় থাকে যে এই টাইম জোনে, তোমাদের ইমেইলের সিগনেচারে সবসময় তোমাদের স্কাইপ আইডি, ফোন নাম্বার এগুলো থাকে, তাহলে ইমার্জেন্সি বেসিস ক্লায়েন্ট তোমাকে কল দিতে পারবে। সো দিস ইজ এ সিম্পল টেকনিক ইভেন ফর বাংলাদেশ যারা কাজ করতেছে ওদেরকে যদি একটা প্রফেশনাল ওয়ে কমিউনিকেশন বলা হয় যে দিস ইজ হাউ ইউ কন্ট্যাক্ট মি আফটার ইউ মিট উইথ দেম, and the phone number and other things on the signature, then ওই জিনিসটা সবসময় ওরা জানবে যে you are always available and maintain that. So আমি মনে করি communication is a very important element of client success and তোমার business বা তুমি যদি freelancing করো, and freelancerদের জন্য আমার মনে হয় কমিউনিকেশনের উপরে আর more emphasis দেওয়ার কিছু নাই. So thank you. So I think another thing, what is an important point that Shahad Bhai mentioned, that I think what he's talking about is consistency, right? Setting expectation. For one example of setting expectation and consistency is you started a project, right? So first thing, I'm pretty sure you will send a summary of this is what I want to do and this is how I want to achieve your goal, right? But every day you need to send client an update stating what exactly have you done, right? And that has to be done at a specific time, because that sets an expectation. So for example, if I'm working on a project as a project manager, and every day at 8:30 a.m. I come to office and I send the update to client. So if I do it for 3-4 days, 5 days, then it sets an expectation that client would expect my email at that time, right? If I say I'm available from this time to this time, then this is what I'm setting an expectation that, okay, if you want to talk to me, I can come online, I can talk to you at that time, right? So this is, again, you are communicating with client. Again, it has nothing to do with the work that you are doing. This is soft skills. This is not a hard skill. This is not telling client that, okay, what exactly have you developed or how exactly have you developed something or designed something. This is more of setting an expectation and doing clear communication with client. Okay. So to be professional, you need to look professional, right? So, I mean, this is very important, and I think many of us don't realize it. That, okay, whenever you're talking to a client via Skype ID or Zoom ID or whatever means that you're using, sometimes we just join from our home, not caring about what is in our background, right? Or we are probably joining with a t-shirt on, right? So that moment client is already thinking you are not a professional, or you are not serious enough about your job, or you are doing it as a part-time, as a hobby, right? But if you are wearing a shirt, semi-casual attire, people will take you seriously. Things that you say, people will listen to you, right? They will think twice before arguing with you, telling you off, or even, whatever reason is, they will pay attention. And everything that comes out of your mouth is also important, because just attire itself is not good enough.
right? If you are using foul language, not professional language while talking to client, that is also not acceptable, right? So Shahid, check about behaving professionally when there's Yeah, any misunderstanding with client. yeah. So I think when over the years আমি যেটা দেখছি যে ক্লায়েন্টের সাথে যখন কথা বলা হয় like one thing I do before the meeting I take a deep breath কারণ অনেক সময় ক্লায়েন্ট বিহেভ করবে যেটা আমার মানে অনেক প্রেসার ফিল হবে and I may react so এটার জন্য নিজেকে প্রিপেয়ার করে নেওয়া খুব জরুরি কারণ especially যখন when you are young you will react a lot more and when this talks about professionalism means that being calm is very important যে সবসময় শুনতে হবে ক্লায়েন্ট যদি ফোন দিয়ে বলে আমার সাইড ডাউন বা আমার এই প্রবলেম হইতেছে I understand John is the first sentence you should throw instead of thinking যে ও তোমাকে blame করতেছে and then you say it's not my problem that is not the way to behave with client in আমেরিকাতে একটা কথা আছে client is always right and বাংলাদেশে যেটা দেখছি আমরা এখনো প্র্যাকটিস হইতেছে এই জন্য যখন তোমরা গ্লোবাল মার্কেটে আসতেছো you guys are always thinking that you need to defend yourself তো এখানে যদি শুধু 90% of the time the problem solving is not here to solve the problem শুধু শুনতে হবে প্রথমে ক্লায়েন্টকে বলতে দিবা and বলবা I understand and যদি মনে করো ওই ধরনের বেশি আপসেট তাহলে বলবা I apologize you know I have done something which causes you that problem and I'll go ahead and fix it হয়তোবা পরে সলিউশনটা নাও হতে পারে অনেক সময় আমরা কখনোই ফিক্স করতে পারি না বাট ওই দুই তিনটা লাইন being calm making sure you reply to the client saying that you know I'll solve the problem and taking responsibility যে এটা আমার কারণে হয়েছে these are the 3 tips from me nothing too significant and stop you know reacting to the client and screaming at them and telling them যে এটা আমার কারণে মানে it's not my fault যে কোনো কারণেই প্রতিদিনই এটা হয় কালকে রাতেও একটা ক্লায়েন্ট ইমেল দিছে সাইটে প্রবলেম আই সেড আই অ্যাপোলোজাইজ উইল লুক ইনটু দ্যাট দ্যাটস ইট ক্লায়েন্ট 7-8 ঘন্টা আর কোনো মানে বোদারি করে নাই তো এটা পার্সোনাল লাইফে তোমরা দেখবে কোনো বন্ধু বান্ধবের সাথে বা পরিচিত কারোর সাথে এরকমই হয় যদি কোনো প্রবলেম হয় আইসা যদি বলো আই আন্ডারস্ট্যান্ড তাহলে প্রবলেমটা সলভ হয়ে যায় এই জন্য কিন্তু এইসব ফিল্ডে বা এখন নতুন যে ট্রেন্ড আসতেছে আমরা যেটা বলে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স খুবই জরুরি তোমাকে এইগুলো একটু শিখতে হবে যে কিভাবে ক্লায়েন্টের বিহেভিয়ার বুঝে তারপর রিঅ্যাক্ট করতে হবে Yeah, so I think if client is angry and you also get angry with client, then situation is gonna get out of hand, right? So if client is angry, you need to just keep yourself calm and not react, as Shah has mentioned, right? Just because he's shouting, you don't also have to shout with him. Then the situation is gonna go out of control. You will lose their project. So regardless of whose fault it was, for the reason the mistake happened, or site is not loading, or functionality is not working, we can decide that later. But first thing you should prioritize that client is having an issue. That's the truth, and somebody needs to solve it. Now it is completely up to you whether you want to have a long-term relationship with this client or this is the last project you want to do with them. If you feel you want to make the client successful, you would say, hey, John, I'm sorry it happened. Let me see what I can do for you, right? Don't worry about the money. Because most of the client, they know it's not your fault or this is not something that you have done, right? But if you help client fix that issue, that's something he will remember. So if it's an Upwork client or any other freelancing platform where you get the client from, next project, they will buzz you. This is how we get most of our clients actually. We don't bid that much, but most of our existing clients, they come to us. They tell us, hey, I have a new work. Can you bid on this work, please? I want to give you guys this project. It's not because we made money from them from previous projects. It's because we delivered value, right? We did not overpromise. We were honest with them. If we couldn't do something, we told them, hey, we can't do it. We even returned the money for many of the clients, even after delivering the project, just because we felt we didn't do a good job. We felt we don't deserve to take the money from client. But again, because we are pretty big, so we can do that. But for you, I think would be client success, act professionally, even if client is wrong and you feel you are right, don't try to show it to client, right? Prove it by doing the good work, by solving his problem.
So the last slide of this is project management, right? So you as a freelancer, right? And in the beginning of the presentation, I mentioned that when you get a project, how do you visualize? How do you want to do it? And how do you want to make sure that, okay, you are on course to deliver the project on time? Or if you have two projects working side by side, how do you prioritize which tasks to work on and what day you want to work on something, or by what time do you want to finish certain tasks, right? How do you visualize that, okay, what module you need to work on first, right? How do you know when to tell client a deadline? How do you know when to tell client that you cannot deliver something? So everything needs to be in one place for you to visualize. And that's where the project management comes in, right? You don't have to be a business major to understand project management, or you don't have to be a management, have to be an expert in any kind of management. It's just basic common things, common tools. We already do it in our everyday life. So we just need to apply that in our professional career as well. So one example I'll give you, most of you while you are in university, I'm pretty sure you had this one person who you can always reach out to for any event, right? They call event organizer, right? That, oh, go to this person, he'll take care of everything. Whether getting the food, arranging the bus, getting everyone together in the morning, getting breakfast for those people. Why are they good at those kind of things? Because they know how to manage that project. Project of your picnic, right? Project of your convocation, all these things. So they, knowing or unknowingly, they actually apply this technique into their everyday life, and that's how they know how to manage such a big project. So it is completely up to you. How do you do it? There is no secret formula. There's no one formula that applies to everything, right? You decide how you want to do it, but you remain consistent with this. Project management is not a one-day thing, that in the beginning of a project, I'll create a schedule and this is it, done. You have to review it every day. You need to see whether you need to, switch around things a little, right? And then you make a decision, and you again let client know of what you are doing. So just give me a second. Okay, so I'm gonna share a small screen with you. This is something I have created on an Excel file. I'm not gonna show you anything using a project management tool, right? Because most of you don't need a project management tool to do your project. So this is something I have just created as a sample, right? Bashundhara City, right? For example, we all know Bashundhara City in Dhaka, right? So they have a website. I just visited it yesterday. So it's an informative website, right? So imagine, or I imagine myself that, okay, I'm the project manager, I'm the person they reached out to do the website. Like replicate their current website, whatever they have. Imagine that website does not exist, right? So I'm being given the responsibility to deliver that project or build that website. So I have created certain tasks that I feel I would need to deliver that project. Right. So first thing is, of course, I need to set up the site on my local or on a development environment, right? If client has a server, then I'll set it up on client server. If client does not have a server, I'll just set it up on my local computer, right? Looking into their requirement on the way they have the information that they have on their website, I have decided that, okay, I don't need to build everything from scratch. There are hundreds of themes available that I can use to build that website. That will cut down my development time significantly. Right? So if I am trying to make money out of the project, that's how I will do it. That means I will use tools or codes that are already available in the market. So I'll probably spend $20 or $25 to buy that theme that will give me most of the functionalities that Bashundhara City currently has on live site. So of course, then I'll install the theme. I'll create the header navigation. They have a blog section, right? So I'll set up the blog. They have an about us static page, contact us static page. They have a store directory. That means the number of shops that they have in their building, right? Then they have a media section where they have gallery, some videos, and of course, then lastly, everything from different pages gets connected or being displayed on the home page. And the last thing, I will do a live deployment. Now, what I did in here is I created a timeline, right? I created a column called start date. I have created a column called due date. So this is for me as a reminder that, okay, I want to finish these things within these days
within these hours. Because you cannot work on something without giving yourself a timeline or a time limit that, okay, how much time do I want to spend to finish this task? Because if you don't create it, this is called time box. If you don't create a time box in your head, you'll spend up spending 6 hours in this task without even knowing it. But if you give yourself certain time that, okay, in 3 hours I want to do it, trust me, in 2.5 hours you'll see you are done with this task. So everything needs to have an end time that, okay, you need to visualize that, okay, I will finish this in this, and then your brain works accordingly. So likewise, I just put in some estimated time that I felt I would need to finish all these tasks, right? And then I am logging in my actual time, right? That, okay, I estimated 3 hours, but then it actually took me 5 hours to finish. So I'm actually over 2 hours from my original estimation of 51. So now I want to remind myself that, okay, what did I do, or what happened for the reason it took me additional 2 hours? So I just put a comment that, okay, I had issues setting it on dev server because server was incompatible, right? Maybe the theme is compatible with PHP 5.11, but the dev side has PHP 5.6. So you had to change some configuration file to make it compatible with 5.11. So it took you additional 2 hours. There's nothing wrong with it, but it's just a reminder that, okay, what has happened, so that in future when you do estimate, you take those things into account, right? Then again, the second one, I put 4 hours I initially estimated, but I finished it in 3 hours. So this is, again, I have saved 1 hours. Why? Because my installation went smoothly. There was nothing, there was no issues. It's a straightforward WordPress site. I just, dumped a zip file and everything got installed properly. So that's how you visualize. Now, this is just one project. And you may think, okay, why do I need to do all these things for one project? But imagine you are working on 2 projects. You're working on 3 projects. Now you need something like this to visualize that, okay, where do you stand on your project, right? Maybe you're waiting for some clarification from client. So you need to know, so you need to put a hold onto this. That means your timeline will change. So if you told client that, okay, I'm going to deliver everything by April 10th, but you are waiting for a client requirement on certain things, and client is not responding. Now, are you going to fit in 18 hours in a day just to remain on this timeline? Of course not, because you have some other stuff to do, and it is not realistically possible to work 18 hours. So you need to change your timeline. So if you don't have anything to visualize on that, okay, what exactly have you planned in for coming days, then you'll not be able to tell client that, okay, because of your delay, this project needs to be delayed by another 2 days. And you can show this on a timeline. Okay. So we're going to finish our presentation now. We're going to take some questions if you have, and then we're going to move on to the form submission. Okay. So let's start the. And তোমরা বাংলা অ্যাসিডিটি যা ইচ্ছা বলতে পারো, কোনো এখানে কোনো রিকোয়ারমেন্ট না যে আমরা ইংলিশে বলতে হবে, কারণ আমাদের অনেক সময় বাইরে অনেক দিন ধরে তো আমরা মানে প্রেজেন্টেশন গুলো একটু মানে বাংলায় বলতে গেলে একটু সময় মানে কি হয় কনভার্সন হয়। সো তোমরা বাংলায় বলতে পারো, দেয়ার ইজ মানে এরকম কোনো রিকোয়ারমেন্ট না যে ইংলিশে বলতে হবে। I think even in last meeting we said Bangla, Sylheti, whatever you are comfortable with, we are also comfortable with that. So I mean, any question, I'm gonna go by topic. I mean, do you have anything about communication, any question about communication, or do you want to disagree with everything that we have said in this presentation? I mean, or do you feel it is important or it is not important to set an expectation or create a timeline for the project? Or you feel, oh, I'm a developer, I don't need to look professional because I know I can do it, right? Do you feel like that? Any question do you guys have? I mean, we just said things from our perspective, right? What worked for us. Maybe you can share some examples from your side where you felt, okay, yes, you agree with what we have said because of this incident that happened. Yes, go ahead. Yeah, something before আমার কাছে একটা ক্লায়েন্ট এসেছে, আমরা কয়েকজন ফ্রেন্ড মিলে একটা মানে কাজ করতেছি। তো ক্লায়েন্ট আসছে ই-কমার্স সাইট বানানোর জন্য,
আমার সাইটে টোটাল ফাংশনালিটি সবগুলো করে দিতে হবে, বাট ওর বাজেট কম, লাইক অনেক কম। তো আমরা আমাদের বাজেট বলছিলাম মানে, তারপর ও মার্কেটে খুঁজে নিল, আমরা আমাদের প্রফেশনাল বড় ভাই যারা আছে তাদের কাছ থেকে খুঁজছিলাম, ওনারা যে বাজেট, ওনাদের বাজেট হাই, টু মাচ হাই। তারপর আমরা ক্লায়েন্টের একটু ব্যাকগ্রাউন্ড খবর নিলাম, তো দেখলাম যে ক্লায়েন্টরা স্টুডেন্টদের দিয়ে কাজ করাতে চায়, এই জন্য যে স্টুডেন্টরা কম বাজেটে কাজ করে দেয়, আবার প্রফেশনালদের কাছে যায় না, কারণ প্রফেশনালরা হাই বাজেট চায়। সো আমরা কেমনে এই জিনিসটা ম্যানেজ করতে পারি যে স্টুডেন্টদেরকে ওরা টোটাল কাজটাই করে নিচ্ছে, কিন্তু কম পে করতেছে। ক্যান আই টেক দিস? তো আমি এখানে বলবো, ধরো আমার মনে আছে যখন আমরা বিজনেস শুরু করি 2004 এর আগেও, আমি যখন ফ্রিল্যান্স কাজ করতাম, আমার এই মেন্টালিটিটা কখনোই ছিল না যে ক্লায়েন্ট আমাকে কম পে করে ফেলতেছে। আমি চিন্তা করতেছি নিজে আমি কি ক্লায়েন্টকে কতটুকু দিতে পারতেছি। আমি কম্পেয়ার করি নাই যে বড় কোম্পানি এই সেম সাইটের জন্য 10,000 টাকা চার্জ করতেছে আর আমি 1,000 টাকা চার্জ করব, ক্লায়েন্ট আমাকে 1,000 দিবে। কারণ আলটিমেটলি তোমাকে এই জায়গায় শুরু করতে হবে, রাইট? সো ওদের কথা চিন্তা না করে তুমি চিন্তা করো, তুমি এটা না নিলে তোমার কি লাভ হবে। আর তোমার বড় ভাইরা তো, ওরা তো প্রফেশনাল হয়ে গেছে, দে প্রবাবলি ক্যান ডু এ বেটার জব। ক্লায়েন্টেরও এখানে লিমিটেশন আছে বাজেটের ব্যাপারে, বাট তুমি ওই ব্যাপার চিন্তা না করে ক্লায়েন্টের মানে পার্সপেক্টিভ থেকে চিন্তা করো। সো এই ব্যাপারে আমার মতামত হলো, ইফ ইট রিজনেবল এনাফ, আমি যদি মনে করি আমি এখান থেকে গেইন করতে পারবো, শিখতে পারবো, and I can do a job, then I should take the project instead of thinking about বড় ওরা আমাকে ইউজ করতেছে। এটা বাংলাদেশি আমাদের, আমি অনেক সময় দেখছি যে অনেকেই মনে করে হ্যাঁ ওরা আমাকে ইউজ করে ফেলতেছে, আমাকে কম দিতেছে। তোমার ভ্যালু কিন্তু মার্কেট ডিসাইড করবে। তুমি যখন 2-3টা কাজ করে ফেলবা, আলটিমেটলি সামবডি উইল পে ইউ মোর। তখন কিন্তু ওই পাবলিক গুলাই বলবে যে লাইক ও তো সাকসেসফুল হয়ে গেছে। বাট শুরু করতে হবে কিভাবে? আমি একটা এক্সাম্পল দেই। 2003-তে আমি একটা ক্লায়েন্টের কাছে আমাদের বাসা থেকে 40 মাইল দূরে গিয়ে কাজ করতাম। তখন তো ইন্টারনেট এত ভালো ছিল না, তো রিমোটলি করা যেত না। তো আমি 3 মাস ওই জায়গায় ফ্রি কাজ করছি। এভরি 3 days in a week আমি 40 মাইল ড্রাইভ করে নিজের খরচে গিয়ে ওর কাছ থেকে ওয়েব ডেভেলপমেন্টের টেকনিক শিখছি। আমি কখনোই চিন্তা করি নাই ও আমাকে ইউজ করে ওর ক্লায়েন্টকে সার্ভিস দিতেছে। I was thinking how much I can learn. তো এই মেন্টালিটিটা খুবই জরুরি, কিন্তু বিজনেস যখন শুরু করবা বা ফ্রিল্যান্সিং এগুলোর ব্যাপারে কখনোই মনে করে না যে কেউ তোমাকে চিটিং করে উপরে উঠে যাচ্ছে। দিস ইজ হাউ ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক দ্যাট হাউ মাচ আই এম গোইং টু লার্ন ফ্রম দিস এক্সপেরিয়েন্স। I think important thing that Shahad bhai said is that যখনই মনে করবা কেউ তোমাকে ইউজ করতেছে, then you're not going to put your heart and soul into that. So you will stop learning. Your brain will stop learning because you will always think, oh আমাকে তো অযথা কাজ করাইতেছে, ও আমাদের কাজ করাইতেছে, আমি কিছু পাইতেছি না। That's one way to look into it. Another way, the moment you are deciding on the money and you have the choice not to do the project, right? তুমি যদি মনে করো আমাকে 2,000 টাকা দিতেছে, আরেকজনকে 10,000 টাকা দিতে 10,000 দিতে রাজি আছে, so it's completely up to you. তুমি কি 2,000 টাকা চাও না কোনো টাকাই চাও না? তুমি কি এক্সপেরিয়েন্স চাও যে এই প্রজেক্টে করলে আমার একটু এক্সপেরিয়েন্স পাবো? থিঙ্ক অফ দিস, যে তুমি এটা ফ্রি প্রজেক্ট করতেছো, this is something you are doing for free just to learn. So when you started talking about, you said I'm a student. The moment you are portraying yourself as a student, then people will not take you seriously, because whenever I think of a student, what I see is inconsistent. তুমি এক্সকিউজ ক্রিয়েট করবা, ভাই কালকে আমার পরীক্ষা আছে, আমি তো আজকে এটা ডেলিভারি দিতে পারবো না, আমি আজকে অফিসে আসতে পারবো না কারণ আমার ফাইনাল এক্সাম আছে। সো ক্লায়েন্ট তো তোমাকে 100% ট্রাস্ট করতে পারবে না unless you prove them wrong, unless you are able to manage your time such a way that client does not have to hear that okay আমার কালকে এক্সাম আছে, আমি পারবো না, ভাই আমার তো ক্লাস প্রফেসরের সাথে আমার বা আমার টিমের সাথে গ্রুপ মিটিং আছে, আমি ওটা আমার ইম্পর্টেন্ট, আমার যেতে হবে আমার ক্লাস পাস করতে হইলে। If that is your mentality, then nobody will take you seriously. Right? Any other question? আমার একটা কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ, একটা হচ্ছে মূলত আমাদের যে কমিউনিকেশন যেটা,
সেখানে মূলত আমরা যে অনেক সময় আছে যে আমরা প্রপার ওয়ার্ড গুলো ইউজ করতে পারি না। এই জন্য হয়তো আমি দেখা গেছে যে আমার যেটা মনে করছে যে আমার ক্লায়েন্টকে যে আমি চাচ্ছি যে এই জিনিসটা বোঝাবো, কিন্তু আমার দু একটা ওয়ার্ড ইউজের জন্য আমরা ক্লায়েন্ট আসলে আমাকে ভুল বুঝতেছে। এই ধরনের জন্য যে প্রপার কমিউনিকেশনের জন্য কি ধরনের মানে ওয়ার্ড বা ল্যাঙ্গুয়েজ, এই ধরনের জন্য আমাদের কি করা উচিত আসলে? মানে এটা জাস্ট লার্নিং এর জন্য কোনো ওয়ে আছে কিনা? আর দুইটা কোয়েশ্চন আছে আমার, দুইটা করে ফেলবো না পরে এটা আরেকটা কোয়েশ্চন আছে আমার। Okay, so should I take it? Yeah, sure, go ahead. Okay, so প্রথম যে জিনিসটা আপনি বলছেন যে আপনি যখন ক্লায়েন্টের কাছে যান তখন আপনি কি সেল করবেন ওইটা মাঝে মধ্যে ভুলে যান, বা কিওয়ার্ড ইউজ করবেন, কিভাবে কি করলে ক্লায়েন্টের আনসারটা ঠিক মতো দেওয়া যায়। তো আমরা যেটা করি বা শাহেদ ভাই আমি যেটা দেখছি, শাহেদ ভাইয়ের কাছ থেকে আমি শিখছি যে আমরা কখনোই কিন্তু আমাদের রিসোর্স সেল করি না, উই অলওয়েজ সেল আওয়ার ভিশন। So what is our vision? আমাদের we don't tell them anything that is related to them. This is in general we talk about what we have done, and this is something no one can take from you, right? আপনি লাস্ট সেশনে মনে হয় বলছিলেন যে আপনি আড়াঙে যে ফ্রি কাজ করে দিয়েছেন, রাইট? দিস ইজ ইয়োর স্টোরি, এবং এই স্টোরি বলতে কিন্তু আপনার প্রিপারেশন লাগবে না, কারণ আপনি জানেন ওটা আপনি কি কাজ করছেন। হ্যাঁ, সো আপনি আমি যখন চিন্তা করি ওকে আমি যদি আপনার জায়গায় হইতাম, যে ওকে আমি বলতাম ওকে ক্লায়েন্টের কাছে গেছি, দেখতেছি ক্লায়েন্ট স্ট্রাগল করতেছে বাজেট নিয়ে বা নিয়ে, সো আমি প্রথমে চিন্তা করবো ওকে হাউ ক্যান আই মেক দিস ক্লায়েন্ট সাকসেসফুল। আমার স্টোরিটা কি? আমার স্টোরিটা হচ্ছে আমি আড়ঙে গেছি, আমি ফ্রি কাজ করে দিছি, তাদের সার্ভার ডাউন ছিল বা কম্পিউটার ডাউন ছিল, আমার প্রথম প্রায়োরিটি ছিল ওইটা আপ এন্ড রানিং করা। হ্যাঁ, ইনস্টেড অফ নেগোশিয়েটিং উইথ দেম আমাকে কত দিবা, কত দিলে আমি কাজ করব, ওই ধরনের আর্গুমেন্টে আমি যাই নাই। দ্যাটস ইউর সেলিং পয়েন্ট, রাইট? সেকেন্ড থিং, এমপ্লয়ি হ্যাপিনেস। আমাদের যখনই এমপ্লয়ি হ্যাপিনেস আসে, আমার ইচ এন্ড এভরি এমপ্লয়ের জন্য আমি কি করছি ওইটা বলা লাগবে না। আমরা যেটা বলি যে আমরা এমপ্লয়ের জন্য কি করি, যেমন এভরি ওয়েডনেসডে আমাদের লাঞ্চ ফ্রি প্রোভাইড করা হয়, রাইট? এভরি ফ্রাইডে আমাদের একটা সেশন করা হয়, আমাদের এন্টারটেইনমেন্ট টাইম আছে কোম্পানিতে এভরি উইকে। হ্যাঁ, তারা ক্যারাম খেলে, দাবা খেলে, বাইরে যায় আউটডোর অ্যাক্টিভিটিস আছে, এভরি ইয়ার পিকনিক হয়, রাইট? আমরা বছরে 2-3টা বোনাস দেওয়া হয়, এভরি ঈদের বোনাস দেওয়া হয়, নিউ ইয়ারের বোনাস দেওয়া হয়। দ্যাটস আওয়ার এমপ্লয়ি হ্যাপিনেস। এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের চিন্তা করে বলতে হয় না, অটোমেটিক্যালি আসে। সো আপনি আপনার কিওয়ার্ড খুঁজে বাইর করেন যে আপনার সার্ভিসে হোয়াট ইজ ইউর কিওয়ার্ড। আপনি যখনই ওই কিওয়ার্ড গুলা মনে করবেন, দিস ইজ এ টেকনিক দ্যাট এভরি পাবলিক স্পিকার ইউজেস। দে ডোন্ট অ্যাকচুয়ালি রিমেম্বার এভরিথিং দ্যাট দে সে অন স্টেজ, দে রিমেম্বার দ্য কিওয়ার্ডস। যখনই ওই কিওয়ার্ডস গুলা তাদের মনের মধ্যে আসে বা তারা হয়তো লিখে নিয়ে যায়, ওই কিওয়ার্ডস গুলা দেখলে তাদের পুরো জিনিসটা তাদের মাথার মধ্যে চলে আসে। বাট আমি এখানে একটা অ্যাড করবো, আমার মনে হয় উনি যেটা আরেকটা বলছে যে কিভাবে কমিউনিকেশনটা শিখা যেতে পারে, রাইট? তো শিখার জন্য ম্যাজিক ওয়ান নাই যে আমি যে আমরা যখন ইমেল কমিউনিকেশন করি, বুঝতে পারছি আমি। হ্যাঁ, সো আমি সেটা বলবো বাংলাদেশি হিসাবে আপনাদের ইংলিশের অনেক মানে দুর্বলতা, বাট দ্য বেস্ট থিং ইজ গুগল কইরেন হাউ টু রিপ্লাই ক্লায়েন্ট, হাউ টু ফলো আপ ক্লায়েন্ট, সবগুলা টেমপ্লেট কিন্তু অনলাইনে আছে। তো ওইটা নিয়ে শুধু একটু মডিফাই করতে হবে। ধরেন ইভেন ক্লায়েন্টকে প্রথমবার রিচ আউট করতে হবে, এগুলাও কিভাবে আসে, ওই রিপ্লাই কি আপওয়ার্কের রিপ্লাই কিভাবে দিতে হয়, টেমপ্লেট গুলো অনলাইনে আসে, ওইগুলো একটু মডিফাই করে পাঠাতে হবে। তো একটা গুগল ডক বানাবেন, আপনি ওই টেমপ্লেট তৈরি করবেন ওখানে, ওই গুগলে রিসার্চ করে। তো ওইগুলা লেখা থাকবে, ফলো আপ ক্লায়েন্ট ইমেল, এস্টিমেট ছাড়া, প্রজেক্ট আপডেট ছাড়া, সবগুলা কিন্তু টেমপ্লেট অনলাইনে আসে। এগুলা জাস্ট সার্চ ফর অন গুগল এন্ড তাহলে পাবেন। ওটা হলো ফার্স্ট। এটা আলটিমেটলি কিন্তু ইংলিশ ভালো মতো শিখতে হবে, রাইটিং স্কিল। এখানে একটা বাংলাদেশের বিরাট দুর্বলতা যে আমরা পড়াশোনা করি না। So instead of reading Bangla newspaper, start reading English newspaper. If you want to be successful, you have to put effort every day. Read books, online English stuff, and then automatically এটা সময় লাগবে। তো এখানেই আমাদের বিরাট দুর্বলতা যে আমাদের টেকনিক্যাল স্কিল মনে করি বই পড়ে শিখে ফেলবো, সাথে সাথে কিছু হবে না। Writing skill, reading skill will improve over the years. You have to put effort every day. ঠিক আছে? I think every freelancing site, I think একটা question বেশিরভাগ ক্লায়েন্ট জিজ্ঞেস করে যে why should I give you this project? এটা লিখতে হয়, রাইট? যারা ফ্রিল্যান্সিং যারা করছে, you probably have seen it. So if you don't know exactly, this is your biggest selling point, because I'm pretty sure all the clients, this is what they look into, that okay, what value can you create? And এটা যদি ঠিক মতো লিখতে না পারো,
তাহলে no matter what skills do you have, client is not gonna give you the project. হ্যাঁ, বা আরেকটা জিনিস লিখতে হয় যে ওকে আমার প্রজেক্ট রিভিউ করে তুমি কি করতে পারবে বা কিভাবে ডেলিভারি দিবা। হ্যাঁ, now client is not asking you what technology you will use, what code you will write. He's just trying to see that if you can visualize and explain it to him in plain English. It is very important that you find your own way to do it. I can share my stories. When I was in Bangladesh, I left Bangladesh in 2004. Before in high school or college যখন ছিলাম তখন Backstreet Boys on ওলা খুব ফেমাস ব্যান্ড ছিল ওই সময়, রাইট? তো তখন ক্যাসেট সিডি ওগুলো পাওয়া যেত, ওইগুলোর পিছনে লিরিক্স লেখা থাকতো। তো আমি যখন গানটা শুনতাম আমি বুঝতে পারতাম না ওরা কি বলতেছে। হ্যাঁ, গান বলতেছে, আমার খুব ইচ্ছা ছিল, আমি সবসময় ট্রাই করতাম গানটা গাইতে, বাট ওয়ার্ডই বুঝতে পারতাম না কি বলতেছে। তো আমি ওই ক্যাসেটের বা সিডির পিছনে যে লিরিক্স লেখা থাকতো ওই লিরিক্স পড়ে ওইটা গানটা গাইতাম। So but that helped me understand actually that okay কিভাবে কি হইতেছে। And another thing that most of the people say that if you want to improve, read out loud. ইংরেজি পেপার পড়তেছো বা বই পড়তেছো, you need to hear it what you are saying, right? The more you talk, the more you hear about what you are reading, that is gonna stuck, that will remain in your head. And this is when you are trying to speak to a client, you will see automatically those words are coming out. আমাদের এখন কি করতে হয়, আমরা প্রথমে বাংলায় ডিসাইড করি কি বলবো, ওইটারে পরে ইংরেজিতে কনভার্ট করি, পরে মাথার মধ্যে আবার গ্রামারটা আমার ঠিক করতেছি যে ওকে আমি কি ইজ এখানে ইউজ করব না আর ইউজ করব, এখানে গিয়ে এটা কি উইল হবে না শ্যাল হবে, ওইটা করতেছি। সো while we are doing it আমরা অনেক সময় নষ্ট করতেছি এবং ফাইনালি আমরা তাড়াহুড়া করে কিছু বলতে যাই, হাফ জিনিস বলতে পারতেছি না। নেক্সট কোয়েশ্চন আপনার ছিল একটা, বলেন। সরি, আরেকটা কোয়েশ্চন হচ্ছে আসলে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে, যেটা হচ্ছে স্ট্রাগল করি আমরা, যে আমাদের ডেভেলপার যারা কাজ করে, ডেভেলপারদের ধরেন সে অনেক সময় আছে যে ডেভেলপার নিজেও বুঝতে পারতেছে না যে তাকে একটা টাস্ক দেওয়া হইলো, এই টাস্ক মানে আমি যেটা ফেস করতেছি বলবো যে সে ডেভেলপার নিজে প্রবলেম বলতে পারে এটা আমি এই মুহূর্তে বলতে পারতেছি না। প্রথমে সে নিজের টাইমটা ক্যালকুলেট করতে পারে না, আবার একটা টাইম দেওয়ার পর সে দেখা গেছে সে বলছে 2 ঘন্টা, আমি বললাম যে সে 2 ঘন্টা বলছে, তো আমি আরো হাফ এন আওয়ার অ্যাড করলাম, তারপরেও দেখা গেছে আমাকে 2.5 ঘন্টা আমি তার কাছে কাজটা করে দিতে পারতেছি না। এই জায়গাটা আসলে ডেভেলপারকে কিভাবে মোটিভেট করা যায় বা ডেভেলপারের কাছ থেকে কিভাবে এটা নেওয়া যায় যে তার this is a separate session. এটা actually it's a whole new, মানে এটা অনেক সময় সাপেক্ষ আনসার দিতে হবে। আরিফের সাথে আই থিঙ্ক আপনি একটা কাজ করেন, আমি যেটা সাজেস্ট করবো সেটআপে one-on-one mentoring session with Arif, one session Arif you can provide, কারণ আপনার স্পেসিফিকলি ভেরি ইউনিক হিয়ার, কারণ এটা উইথিন 5 মিনিট হয়ে যাবে। সিম্পলি বলবো there is no magic wand যে আপনি বলতে পারেন হেই ডেভেলপার সময় মতো কাজ ডেলিভারি দিয়ে দাও, সবার আমাদেরই স্ট্রাগল হয়। সো বাট দেয়ার আর সাম টেকনিক্স উই ফাউন্ড আউট। আমি মনে হয় এখানে আনসার দিলে এটা মোর কনফিউজিং হবে। I can take 30 seconds and explain. So one thing, there's 2 keywords that I always use when I get a new project and when I try to convince my team to work on this project. So one is accountability, right? And one is ownership. So যখনই আমরা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে, যখন আপনি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট বলতেছেন, তো যখন আপনি একজন প্রজেক্ট ম্যানেজার, টিম কিন্তু মনে করে যে ওকে সাকসেস হইলে খালি আপনারই সাকসেস, টিম মেম্বারে কখনো ওইটা অ্যাপ্রিসিয়েট করা হয় না ফর দ্য হার্ড ওয়ার্ক দ্যাট ডু। সো যখনই এই মেন্টালিটিটা চলে আসে তারা কখনো ওনারশিপ নেয় না টাস্কের। সো আমার যেটা গোল থাকে যে এভরি প্রজেক্টে আমার যদি 3 জন রিসোর্স থাকে, ধরেন 3 জন ডেভেলপার আমি ইউজ করতেছি, এই 3 জনের যখন 3টা টাস্ক আমি অ্যাসাইন করতেছি, দে বিকাম দ্য ওনার অফ দ্যাট টাস্ক। হ্যাঁ, সো এইটা কিন্তু ওদের বুঝাইতে হবে যে ওকে তুমি নিজেও একটা পিস অফ দিস পাই, হোল পাই, যে সে ছাড়া এই পাইটা হোল হবে না, পুরো হবে না। তো এই জিনিসটা আপনি পাস করতে হবে এবং এটা একদিনে হবে না। হ্যাঁ, কারণ ডেভেলপার মনে করতেছে ওকে 5 ঘন্টা পারি নাই তো কি হয়েছে, আমাদের তো আরো 3 ঘন্টা দিতে হবে, কাজ তো এন্ড অফ দ্য ডে শেষ করাইতে হবে আপনারে। হ্যাঁ, বাট সে যদি ওনারশিপটা নেয়, সে যদি জানে যে ওকে সেটা তার রেসপন্সিবিলিটি ডেলিভারি দেওয়ার জন্য, তখন কিন্তু তার যদি 8 ঘন্টা লাগে, সে আপনারা এসে বলবেন না আমার এডিশনাল 3 ঘন্টা দাও, সে কাজের পরে দরকার হয় বাইরে থেকে যা শেষ করে দিবে আপনারে, বা পরের দিন সকালে আগে এসে শেষ করে দিবে। বাট এই জিনিসটা আপনাকে সেল করতে হবে, অনবোর্ড করতে হবে ওই রিসোর্সকে আপনার প্রজেক্টে, যে এটা তোমারও প্রজেক্ট, আমার যতটুকু এই প্রজেক্ট তোমারও ওই প্রজেক্ট, আমি যতটুকু ইম্পর্টেন্ট এই প্রজেক্টে তুমিও ততটুকু ইম্পর্টেন্ট ওই প্রজেক্টে। So I think just to sum it up, this is what it is: the accountability, ownership, and then the responsibility will come with it.
ঠিক আছে, নেক্সট কোয়েশ্চন। আমাদের অ্যাকচুয়ালি সময় অনেক শর্ট, কারণ আমাদের এখানে উইকডে আমাদের কাজের। Yeah, I don't want to hold you guys as well. হ্যাঁ, Some of you okay. have to go home. I think we have mentioned before. So আমরা কোনো কোয়েশ্চন আছে? আমরা একটা কুইক সেশন আছে ওই যে ফর্মের রেসপন্স নিয়ে একটু। আর কোনো কোয়েশ্চন আছে? ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আমরা কুইকলি এখানে জাম্প করি। Okay. So do we have Noshin Yasmin? আপু তোমার নামটা বললে মনে হয় ইজি হয়। আমি মনিরার নাম। মনিরা। Okay, ঠিক আছে, let me see if I can find that. Okay, so Monira and I'm here, right? So you decided with Arong, right? Yep, okay. So you wrote a software for their whole system, system management, which includes inventory management, staff management, and sales management. I'll build a web-based software using HTML, CSS, JavaScript, PHP, and MySQL. They can find all working data in one place, and central outlet can get a report of other outlets using this software. Okay, so very detailed, I must say. So let's hear from you. Though, why did you feel Arong will need this software, and what made you think they don't have it already? বাংলায় বলো, অসুবিধা নেই। কেন মনে হয়েছে তো? আমাদের সফটওয়্যার আছে আমি জানি, কিন্তু আমার সফটওয়্যারে মানে কি আছে সেটা আমি আমার সফটওয়্যারটা দেখিও নি, জানিও না। আমি মানে এই চিন্তা থেকে করেছি যে একটা সফটওয়্যার না থাকে তাহলে আমি কি প্রোভাইড করব, সেখান থেকে এটা। So it could be another scope, যেটা মানে আইডিয়াটা খুবই নোবেল, ভালো মনে হইতেছে, যে হয়তো আড়ং এর মতো কোম্পানি ওদের আছে সাধারণত, এগুলো না হলে এরা চলতে পারতো না। But this is a very good, like the way she wrote it down, I could easily see যে এটা মানে যেভাবে লেখা হয়েছে যে কেন, মানে there are some question about it, if you can take it probably. How you... No, this is fine. I mean, my main, when I gave you the form is that if somebody has already something available, that okay, why would they give it to you, and what value it will add for them, right? So, and I can ask you, I can go on asking many other questions, but I think you're on the right track. But what I was hoping that, okay, you should think of something that will not building something from scratch, but giving them some more elasticity on their software system, right? That, okay, you are using it this way, maybe if you use this way, that will save time, money on the long run. Because big companies, what they think, okay, what can you do that will help us save money in the long run? So I think your idea is very unique, that you want to integrate everything into one, that sales, inventory, all these things together. So this is very good, and I think you have explained the way you will do it, like using HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL. So this is a good way to do it. So how did you learn all this technology that you have mentioned in here? আমি ইউনিভার্সিটিতে বিভিন্ন প্রজেক্ট করেছি, এবং আমরা কারেন্টলি আমাদের ফ্রেন্ডদের একটা গ্রুপ আছে, সেখানে আমরা ফ্রিল্যান্সিং এর কাজগুলোই করতে যাচ্ছি। তো আমরা দুই একটা প্রজেক্ট স্টার্ট করেছি, সেজন্য আমার এই জিনিসগুলো একটু ওই গ্রুপেই আমরা এই জিনিসগুলো একটু ডিসকাস করতে হয়েছে, ওইখান থেকে আমার কিছু ধারণা হচ্ছে। Okay, so because you said it's a group, and so what I would say, instead of using I, you should start using we, right? There's no shame to say that, okay, we are a group of people who do the work. That actually adds more value, because whenever you use I, you are a single point of failure. That if something happens to you, that means the entire project will be on hold. So don't hide it from client or anybody. It is actually a good thing that you are a group of people, so client would know that, okay, if you are stuck, somebody else will help you. All right, so this is good, very good. Let me see if so Arong is one, that's fine. Let's talk about Bonaful, right? Many of you, I'm not gonna go in details. How many of you have selected Bonaful in here? Okay, only one, two. Okay. So many of, I think most of you, what you have said, that you want to have an e-commerce site for Bonaful, right? You will do a website for Bonaful where they can sell. So answer this question. Bonaful has been doing business depending on word of mouth, right? I don't think they have explored the internet, or they ever felt like they need to do it. So why do you think they should sell something online? For the reason, let me tell you why. Because a company like Bonaful
would always want people to come to their shop. Because when I was in Bangladesh, or when I go to, or even Shahid Bhai can say, when I go to get 1 kg Roshogulla, I also end up buying doi, mishti, and something else, chanachur, everything. So while I'm going to buy 200 taka 1 kg mishti, I end up spending 1000 taka. Now, if you give me the option to buy something online, I will only spend 200 taka. So a company like Bonaful, do they want to do this kind of service where they want to do home delivery, or do they want to have an e-commerce site? Do you feel it is more of a selling point that you said, okay, I will give Bonaful an informative website where they can run some promotion saying we have a new sweets coming out, right? Hey, this store is having 5%. If you take this coupon, 5% discount you'll get. That would make much more sense than offering them to having an e-commerce website. Does it make sense? Maybe in future you can do it, but your selling point cannot be, because you are telling them to change their business. And they will not do it. That has been working for them for decades. Okay, let's move on to the next one, Alhambra. How many of you have selected Alhambra? One? Okay, you go ahead. What did you propose? আমি শপিং মল ম্যানেজমেন্ট কোর্স করেছিলাম। Sorry? শপিং মল ম্যানেজমেন্ট। Shopping mall management. Okay, good. Because many of the people I have seen that you have considered Alhambra, that you will build an e-commerce website for Alhambra. See, Alhambra does not sell shops, or they don't sell products. Their products is the stores that they have within the market. So they don't need an e-commerce website. So what you have said is very good. So how do you want to achieve it? আমি একটা সফটওয়্যার বানিয়ে দেব ওদেরকে, ওদের সিস্টেমের সাথে যেটা যায়, যেমন ওদের সবগুলা ম্যানেজ করতে পারবে ওই সফটওয়্যার দিয়ে। তারপর ওদের ক্লায়েন্ট ম্যানেজমেন্ট করতে পারবে, আই মিন ওদের আন্ডারে যারা কাজ করে তাদেরকে। Okay, the দোকানের ওনার যারা আছে। হ্যাঁ, that's very good actually. This is the direction যে আমি যে জিনিসটা বলবো যে সবসময় যদি আমরা ওদের থ্রুটা পড়ে নেই, ওদের মানে প্রবলেমটা একটু দেখি, তাহলে ওদের পার্সপেক্টিভ থেকে বেটার হবে, তোমার প্রফিট না চিন্তা করে। তো তুমি যেটা চিন্তা করছো খুবই ভালো, কারণ তুমি হয়তো ইমাজিন করতেছো ওরা এখন কাগজে সবকিছু লেখে, কে কত টাকা ভাড়া দিবে, কার কত টাকা মান্থলি মেনটেনেন্স, এমপ্লয়ি কারা। তো একটা সফটওয়্যারে হলে ওরা বাসা থেকে বৈশা হয়তো ম্যানেজার দেখতে পারবে কত টাকা আমার এই মাসে রেন্ট আসলো, যদি রেন্ট থাকে বা এ ধরনের ব্যাপারগুলা। তো ইটস ভেরি গুড ডাইরেকশন। আমি বলবো দিস ইজ ভেরি গুড অ্যাকচুয়ালি। আমি আরিফের সাথে এখানে একমত যে অন্যান্য যারা ই কমার্স তৈরি করে দেবে, বাট তুমি দেখতেছো ওদের প্রবলেমটা কি ইমিডিয়েট, তুমি নতুন কোনো চিন্তা নিয়ে আসতেছো। অনেক সময় ইনোভেশন ইজ গুড, বাট টু মাচ ইনোভেশন মানে এই ফিল্ডে দরকার নেই। তুমি main way of getting success into service field is solve customers problem. So I think that you are right on track, and you should pursue this kind of thing most. And because the idea is niche, for the reason is that you can sell this to other people as well. If you sell this software to Alhambra, that means you already know the technology, what needs to be done. Now you can sell the same thing to, say, I don't know, the other markets like Mandu Shopping City, right? Or Sylhet Plaza, or whatever it is. Everybody would need the software of yours that you are planning, right? Inventory management. Okay, how many or অথবা যখন একটা নতুন যদি মার্কেট ক্রিয়েট করে, ওদের কয়টা দোকান সেল হয়েছে, কোন কোন জায়গায় দোকান এখন অ্যাভেলেবল আছে, ওগুলোর ভাড়া কতটুকু, ওগুলো কতটুকু স্কয়ার ফিট। It can be available to other people as well, potential buyers who are looking to rent a shop or trying to buy a shop. So that's more useful than giving or making an e-commerce website. Inventory management is much, I mean, the approach to do an inventory management software is, I feel, is scalable, it is sellable, right? And it is sustainable as well. That means sustain korte parba ei jinishta, because this, you are not going to do it for one time. You can go to other shopping malls, or even Shopno এবং other ওই যে দোকানগুলো যেগুলো আছে ওইগুলাতেও তুমি এগুলো সেল করতে পারবা। So I think I just wanted to keep it short. I think Shahid Bhai has another meeting. So I mean, do you guys have any other questions? I mean, or do you guys agree or disagree with everything that I have said? Again, we said from our perspective, on US market perspective, and tried to understand the Bangladesh market as well, because we have been exploring Bangladesh market for the last couple of years. So we know how it works, kind of.
So, I mean, thank you again for coming over. And if you have any questions, if you want to have more sessions, then as Shadbe said, I don't mind doing one-on-one sessions with you guys. Maybe once a month, I can talk to you. So let Jilal know if you're interested to know more about things, or if you're a front-end developer, if you're a designer, if you're a mobile developer, we can schedule one-on-one session with our team members. Right? Even when you came in, you have seen we have developers sitting in the office, right? So we can arrange one-on-one sessions with them. They can share their experience. They can share your frustrations. If you are stuck with some problems, these people can help you, no cost. All you have to do is maintain that time. If you say, I'm going to come at 4 p.m., come at 4 p.m. And these people will be available for you. So আমাদের এখানে গোল এই কারণে যে আমরা কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রাম যেটা শুরু করছি পুরো কোম্পানিতে, সবগুলো অফিসেই হয়, ঢাকাতে, সিলেটে, গোয়াতে, যে আমরা যেটা চাচ্ছি যে আমরা লোকজনকে হেল্প করবো। আমাদের যে সাকসেস স্টোরি, উই লেট পিপল নো যে হোয়াট ইজ সিক্রেট বিহাইন্ড ইট। দের ইজ নো ম্যাজিক ওয়ান্ড যে আমরা হঠাৎ করে সাকসেসফুল হয়ে গেছি, অনেক হার্ড ওয়ার্ক। বাট তোমরা যদি লাইভ এক্সাম্পল দেখো, ইউ ক্যান সাইন আপ ফর কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রাম। আমাদের অফিসে মনে প্রত্যেক থার্সডে আর ফ্রাইডেতে হয়, বিভিন্ন সেশন হয় বিভিন্ন গ্রুপে, ওইগুলোতে জয়েন করতে পারো। এন্ড উইল কন্টিনিউ টু দিস অ্যাপ্রোচ উইথ আদার্স। সো ইফ ইউ নো ফ্রেন্ডস হু আর ইন্টারেস্টেড, আমাদের নেক্সট সেশন মনে হয় আমরা নেক্সট মান্থেই শুরু হবে আরেকটা। সো উইল স্টার্ট দ্যাট কন্টিনিউয়াসলি থ্রু আউট দ্য হোল ইয়ার। হ্যাঁ, সো টপিক এগেইন আমরা ফেসবুক পেজে শেয়ার করব। লাইক I mean, one thing they mentioned, emotional intelligence, right? Maybe we'll take it as a topic. Maybe project management, I'll take it as a topic. Okay, উনি একটা কোয়েশ্চন আছে, হ্যাঁ বলেন আপনি। হ্যাঁ বলেন। আমি জাস্ট একটা শেয়ার করতে চাচ্ছিলাম। বলেন। যে I got the lead from the last session. মানে আপনি একটা ইন্সপিরেশন দিছিলেন যে আপনি একটা ইয়েতে গেছিলেন, মানে হাই কমিশনে গেছিলেন, যে ওইখানে গিয়ে আপনি দেখছেন তাদের একটা প্রবলেম, সেখানে আপনি ওইখানে অ্যাপ্রোচ করার পর আপনি একটা কাজ পাইছেন। তো আমি কিন্তু এইটা করি। তো আপনাদের লাস্ট সেশনে আসার পর আমি এখানে একটা ফিল করলাম যে আপনাদের এখানে একটা স্ন্যাক্স প্রোভাইড করা হয়েছিল আমাকে। তো আমার আসলে আমার ওয়াইফের একটা ফুড বিজনেস আছে। আমি এটা শেয়ার করতেছি যে আপনারা এটা, আমি যাওয়ার পর আমি জেলাল ভাইয়ের সাথে কথা বললাম যে ইউ আর প্রোভাইডিং দ্য ফুড ফ্রম দ্য আউটসাইড, হোয়াই ইউ আর নট প্রোভাইডিং দ্য ফুড ফর হোমমেড। দেন আমি ওনাকে জাস্ট আমার এটা প্রপোজ করছি। জেলাল ভাইয়ের সাথে আমার কথা হয়েছে যে আমরা আসলে লাস্ট 6 মান্থ থেকে আমরা কর্পোরেট ফুড প্রোভাইড করি, অফিসে আমরা যে বাইরে থেকে যে লাঞ্চ গুলা করি সেগুলো নিয়ে। তো আমার এটার জন্য প্রথমে একটু আমার এটা নিয়ে কথা বলবো, আমার মধ্যে একটু অন্যরকম। আপনি যখন কথা বলেন যে হ্যাঁ আমি ওইখানে গেছি একটা কাজে, গিয়ে দেখছি, দেখে মনে করছি আমার একটা লিগ আছে। দেন অ্যাকচুয়ালি আমি গত সেশনে যাওয়ার পর আপনাদের এখানে আসার পর আমি জেলাল ভাইয়ের সাথে কথা বলে, এবং ইট ইজ অন প্রসেস। তো এটা বলতেছি যে আসলে আমরা সবাই যে যেখানে যাই সেখানে গিয়ে যদি আমরা আমাদের যে নিজেদের যে সার্ভিস দিকে আমরা চেক করতে পারি। না ওইটাই খুবই ভেরি গুড এক্সাম্পল, যে প্রবলেম দেখে এখানে সলিউশন করতে হবে। এরকম না যে চাঁদে যেতে হবে অথবা আমেরিকাতে আসতে হবে ক্লায়েন্টের জন্য। তোমাদের আশেপাশেই অনেক সুযোগ আছে। বাংলাদেশ মার্কেট জিডিপি ইজ গ্রোইং, দ্যাট মিনস পিপল হ্যাজ মানি ইন দ্য মার্কেট। তো তোমাদেরকে ওইগুলোই খুঁজতে হবে। এন্ড দেন যখন এক্সপিরিয়েন্স পাবা, আজকের মানে টেক অ্যাওয়ে আমি বলবো যেটা ওই পিছনের তোমার নামটা ভুলে গেছি। তো বেসিক্যালি যে জিনিসটা করতে হবে যে ডোন্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট যে পিপল তোমার অ্যাডভান্টেজ দিচ্ছে কিনা। তোমাকে যদি শুরু করতে এক জায়গা থেকে শুরু করতে হবে। আলটিমেটলি মার্কেট উইল ডিসাইড ইউর কস্ট এন্ড দে উইল পে ইউ ফেয়ার শেয়ার। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ গাইজ। আমাদের 1 ঘন্টা হয়ে গেছে, এন্ড আমাদের আর মিটিং আছে। সো আমি একটা জিনিস বলে শেষ করব। আই অলওয়েজ বিলিভ ইন দিস, দ্যাট থিংস দ্যাট ইউ আর প্যাশনেট অ্যাবাউট, ডোন্ট লুক ফর মানি, বাট ডু ইট সো ওয়েল দ্যাট পিপল পে ইউ টু ডু ইট। মেক সেন্স? যে আমার যদি কোনো জিনিসে প্যাশন থাকে, আমি টাকার জন্য ওই কাজটা করব না, বাট আমি কাজটা এত ভালো করব যে মানুষ আমাকে পয়সা দিয়ে ওই কাজটা করাবে। ইউ শুড হ্যাভ দ্যাট কাইন্ড অফ মেন্টালিটি, যে আমি ডেভেলপিং করতেছি, আমাকে পয়সা দিতেছে কিনা। এটা চিন্তা করলে কখনো ভালো ডেভেলপার বা ভালো প্রফেশনাল হইতে পারবা না। বাট যদি মনে করো আমি এত ভালো কাজ করবো যে এই ক্লায়েন্ট নেক্সট টাইম আমার খুঁজে বাইর করবে, আমার পয়সা দিয়ে বলবে আমি আগে 5 টাকা দিয়েছিলাম, আমি তোমার 15 টাকা দেবো, 20 টাকা, $20 দেবো এই কাজটা করার জন্য। দ্যাটস হাউ ইউ উইল এনজয় ইউর ওয়ার্ক। যে মানুষ, আমি আনন্দ পাই এই কাজটা করে, এবং মানুষ আমাকে পয়সা দিতেছে এই কাজ করার জন্য। সো অলওয়েজ রিমেম্বার দিস, if you are passionate about what you are doing right now, don't look for money. Continuously do it and make people pay you to do it, because you are so good at it. Okay, thank you everyone. Appreciate you guys coming in,
Thank you, and I look forward to seeing you in next sessions. Hopefully, as Shahad bhai said, hopefully আমরা end of April ওটা post করব. And again, feel free to suggest us. জিলালের কাছে তোমরা টপিক দিয়ে যেতে পারো, যে কি টপিক নিয়ে তোমরা শুনতে চাও, জানতে চাও, বা কমিউনিটি আউটরিচ, যে শাহাদ ভাই যেটা বলছে, if you are struggling with any project with your current as a freelancer currently with your client, we can provide you free help. We're not going to do the work for you, but we'll provide you guidance or direction, okay, which direction you should go. All right, so thank you very much. Thank you. Assalamu alaikum. Okay, Bye. Allah Hafiz. Bye.